Hello everyone and welcome back to TW Retro. Tomorrow is actually the day. I will work until noon and then I will drive to Andy 6510 to drive with him to Thionville in France. After the Classic Computing 2020 in Thionville was unfortunately cancelled due to Corona, Guy, a very nice guy from my computer club, is organizing a small retro computer meeting there the day after tomorrow, on Saturday. Retro lovers from France, Belgium and Germany are invited. For me, this will be my very first visit to France. I'm very excited. There will probably be 1 or 2 repairs there and we will talk a little about the next steps for the big C64. On Saturday afternoon we are invited at a crepes party. Everyone brings local specialities, so Andy and I will bring local beer. For me, it will be Günzburger Weizen, for example. It's Bavarian white beer. Let's see what video and photo material I will bring back. So, allerletzter Tag heute. Wir fahren jetzt nach Hause, zurück nach Deutschland. Ich lasse euch mal noch kurz ein bisschen aus dem Fenster schauen. Was ganz cool ist, ist da hinten irgendwie dieser alte Wasserturm. Und irgendwo da hinten gibt es, habe ich vorher aus dem Stock höher gesehen, eine wirklich schöne alte Kirche. Ja, zu Andi 6510 nach Hause. Die Hälfte der Strecke fährt er, die andere Hälfte fahre ich. Und von dort aus geht es dann zu mir nach Hause. Alles ungefähr 430 Kilometer, zwischendrin mal noch eine Dreiviertelstunde aufladen, damit wir auch nach Hause kommen.
Und auch wenn das ein wunderschöner Ausflug war, ich freue mich absolut, wieder zu Hause zu sein, die Leute wieder zu verstehen, denn ja, mein Französisch ist leider nicht so gut. Daran muss ich wirklich noch arbeiten.